Right, this is from a previous week. As you all remember, we learned about the basic concepts related to programming last week, right? I think you all remember about what's a program, source code, executable file, compilers, interpreters, uh, and how, why, how and why we are going to use these development frameworks and integrated development environments to write programs, right? So I'm starting from this place because this is where we begin our uh, program practice. Okay, මම මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මොකද මෙතනින් තමයි අපි programs ලියන්න පටන් ගන්න තැන. ඊට පස්සේ අද session එකට මේකෙන්ම ඉදිරියට continue කරගෙන යනවා. හරි? First of all, I think most of you have done this part, installation part, and if still you are having issues, please let me know. And those who are using mobile devices, mobile phones, for now, just look at the content and try to understand what I'm telling you time to time, because certain things will not be able for you to practice using your mobile phone, but you can practice whenever you go to ATI, right? Sometimes we'll be able to start the sessions soon on ground. Let's hope so. So in such a situation, you will be able to use the knowledge that you grab from these sessions to your practice. හරි දොගලෝ practice කරන්න දැන්ට practice කරගන්න බැරි වුණත් බලාගෙන යන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කාගේ හරි මැෂින් එකක් වගන්න පුළුවන් වුණොත් පුළාමච්ච වෙලාවක ඒ වගේ මේ එකට ගිහිල්ලා හරි කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒක උත්තර පටන් ගනින් කියලා මොකද දැන් ටිකක් සිටුේෂන් එකක් සෙටල් වෙගෙන ඉන්න වගේ තත්ත්වයක් තියෙන්නේ නේද? ඒකට එකට පටන් ගනිවි. ඒක නිසා දැනට අපිට නවත්තගෙන මොනවත් නොකර ඉන්න බැරි නිසා අපි කරගෙන යමු. එතකොට ඔයගලන් ඒ ටික බලලා රිෆර් කරලා තියාගන්න. ඒකට ඉක්මනට ඔයගලන්ට කරගෙන යන්න තියෙනවා. Right? Because there are certain things that you have to understand because you usually will get a what we call that paper for the final examination, right? So there are certain things that you will have to remember. Therefore, even without practicing, there are content that you should have to thoroughly understand. Right? සමහර දේවල් තියෙනවා practice කරන්න කලින් තේරුම් ගන්න දේවල් තියෙනවා. තේරුම් ගන්න ගමන් අපි practice කරනවා. practice කරනකොට ගොඩාක් මතක හිටිනවා, ගොඩාක් තේරෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙනවා. මම වැඩිපුර මේ කියන්නේ දැනට devices නැති අය පොඩක් කරන්න මොනවද කියලා හොඳට බලාගෙන යමු. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඇත්තටම practice කරන්න යනකොට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වේවි. Okay, right. So here, this is how we start a new project. I'm not going to do the practical now because I have pre-recorded that and I have uploaded that to the classroom. So you can refer to that and create your own project. For now, let's just look at how to do that. මම මෙතන Visual Studio එක share කරගෙන ඔයගලන්ට කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයගලන්ට application එක කියන්නේ run කරන ඒ ටික පෙන්නන්නම්. දැන් කොහොමදත් Visual Studio එක open වෙලා තියෙන්නේ මගේ machine එකේ. ඒක නිසා ඉතින් මම මේ ටික කරන හැටි ඔයගලන්ට classroom එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ record කරලා මම upload කරා. එතකොට ඔයගලන්ට breakout rooms ගියාට පස්සේ හරි බලන්න පුළුවන්. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝට මගේ lesson එක අහගෙන ඉන්න ගමන් කරන්න අමාරුයි. online session එකකදී අර classroom එකේ වගේ නෙවෙයි. දැන් classroom එකේ මම project එකේ presentation එක share කරලා ඔයගලන්ට explain කරනකොට මම project එක මම කරන ගමන් ඔයගලන්ට project එකේ පේනවා. ඉතින් මේ ගමන් ඔයගලන්ට කරන්න ලේසි. දැන්
ඔයගොල්ලෝ Windows දෙකක් දෙපැත්තේ තියාගෙන එකක මම කියන එක අහගෙන ඒ ගමන් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. හරි ඒක නිසා ප්‍රී රෙකෝඩඩ් එක තියෙනවා. ඒතර ප්‍රී රෙකෝඩ් එක ඔයගොල්ලන් කෙනිට රෙකෝඩ් කරලා අවශ්‍ය තැන්වලදී රෙකෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැනට අපි බලාගෙන යමු කොහොමද ස්ටෙප්ස් ටික යන්නේ කියලා. So this is how your Visual Studio will appear at the beginning, and it will prompt you number of options to create a new project. Okay, you will have to create a new project, and thereafter you have number of options to select. You can filter these results. I have already told about this to you. Once you have filter, whatever your choices, that means if you are planning to develop C# application, you can select C#. Then the relevant options will be loaded here, right? So we are going to create a C# application, and we are going to create a Windows Form app. Therefore, we have selected C# Windows from that list, okay? And thereafter, you can give a name for the project, and this name can be any name. And I have already told you that you can't have two names with the same name, two names with the same name, okay? Two files with the same name. So whenever you are creating a project, remember to use a new name. හැමදෙස්සෙම අලුත් නමක් පාවිච්චි කරන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකට. දැන් එකම ලොකේෂන් එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ ටික සෝස් ෆයිල්ස් ටික යනකොට එකම නමට ෆයිල්ස් අපිට හදාගෙන යන්න බෑ. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට දැන් අදත් hello world කියලා ටයිප් කරලා try කරලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා ඊළඟ දවසෙත් ඔයගොල්ලෝ ඒ නමින්ම එක හදාන්න සේව් කරන්න try කරනවා නම් එන එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ එකක් දෙයි බොහෝ දුරට මේ එකක් දෙයි ඔයගලන්ට එන්න හදන්න දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට appropriate project name එක මත enter කරලා next කරන්න. හරි. Right. So once you have created, you will have a form like this. This is called a form, and you will have different windows to do certain tasks, right? Right. So I'm going to read this a bit. Select pin icon to dock the toolbox window. Select the button control and then drag it into the form. In the properties window, locate text, change the name, and all those things, right? So all these steps are to create the applications, right? Once you have this form, whatever the controls should be added into your form, right? There are many controls that you can use. I gave you a small activity last day to find out what type of controls can be added into your form, right? ගිය සතියේ ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඔයගලන්ට දුන්නා ඔයගලන්ගේ form එකට මොන වගේ controls add කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට කැමති විදිහට forms වලට frame controls form controls add කරගන්න පුළුවන්. ඒ add කරන controls අපි බලන්නේ හැමතිස්සෙම අපිට ඕන අපේ application එක develop කරන්න අදාළ controls ද කියලා. හරි. ඉතින් controls දෙනකොට පැහැදිලි නමක් දෙන්න මතක තියාගන්න. මොකද අපිට තේරෙන්න ඕනේ මේ control එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. When you are giving names to your controls, for an example, if I am planning to add something like password, right? If I mention only P and W, then it will not be clear to the user, right? So whenever you are creating forms, write appropriate names for each and every control. Even when you are naming the controls, you will have to use appropriate naming conventions, right? ඔගොල්ලෝ මේ forms නම් කරනකොට සහ මේ form වලට අදාළ නම් ටික දෙනකොට මේ කියන්නේ user ට පේන නම් දෙනකොට සහ මේ එක එක controls වලට නම් දෙනකොට පැහැදිලි නමක් පාවිච්චි කරන්න තේරෙන විදිහට නමක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද දැන් user interface එකක් ගත්තම අපි data enter කරනකොට අපිට තේරෙන්නේ නැති විදිහට දාලා තිබ්බොත් එහෙම
මොකද්ද එන්ටර් කරන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා හිතා ගන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒව හරියට දෙන්න. ඊළඟට ඊට අමතරව මේ කන්ට්‍රෝල්ස් වලට නම් දෙන්න විදිහවල් තියෙනවා. ඒක මම පොඩ්ඩක් පස්සේ කියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට box එකක් නම් අපි මේකට දෙනවා txt කියලා දෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙක් text කියලා දෙන්න පුළුවන්. Right? For an example, when I name this control, we can use a particular pattern with the prefix, right? Here, this is a text box that is used to enter a name. Therefore, I can refer to this text box as txt name. Okay. Likewise, here, this text box, this is for entering a password. Therefore, we can say this is txt password like that. ඒ විදිහට අපිට නම් දෙනකොට නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමතිස්සෙම appropriate naming පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. හරි? එතන btn කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද buttons. ඒ වගේ අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම prefixes පාවිච්චි කරනවා මේ controls දෙනකොට, right? So whenever we name these controls, we usually use a prefix. Therefore, we can clearly navigate or not navigate, we can clearly refer to each and every component. අපිට පැහැදිලිව මේ components මොනවද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ වගේන් කරන වැඩවලට code එකක් ලියන්න ඕන. හරි? We will have to write a code and thereafter we can make this work. අපි code එක ලිව්වට පස්සේ තමයි අපිට මේකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ code එක ලියනකොට මේ දේවල් වලින් data දාන්න අපි ඒ වගේ නම් මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නම් මොකද්ද කියලා දැනගන්න වෙනවා. ඉතින් දැනට මේ ගැන ලොකුවට විස්තර කරන්න නැහැ. මුලින්ම පටන් ගන්න ඇප්ලිකේෂන් එක නිසා දැනට අපි මේව මොනවත් නම් කරන්න හිම නැතුව එමෙට කරගෙන යනවා. Right? We are not going to name all these things. Can't hear you. Then I'll turn off the video. Okay. Right, so when we are using these things, now at the beginning, we are not going to follow the same pattern as it is, but later we will be using, even from next day or even from next application onwards, we will be using all these concepts, right? අපි ඊළඟ application එකේ ඉඳලා මේ කියන concepts ඔක්කොම හරියට පැහැදිලිව පාවිච්චි කරගෙන යමු. මේ කියන controls ඔක්කොම පැහැදිලිව පාවිච්චි කරගෙන යමු. එතකොට අපිට ලේසි. මොකද දැනට අපි මේවා ගැන ලොකුවට බලාගෙන යන එක නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් application එක ඉස්සලාම කොහොමද බටන් open කරගන්නේ? ඊට පස්සේ කොහොමද control එකක් අපේ form එකට ගේන්නේ අරගෙන එන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කොහොමද program එකක් run කරගන්නේ කියන එක තමයි මුල්ම lessons වල බලාපොරොත්තු. ඉතින් මේක පොඩි අමතර දෙයක් කිව්වේ. අමතරමත් කියන්නත් බෑ. මොකද ඉස්සරහට ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. අපි මේ විදිහට තමයි practice කරන් යන්නේ. Okay. So first one you have to think of is the appearance of your form, right? So you will have to properly organize the controls within your form. ඔයගලන්ගේ form එක ඇතුලේ ඔයගලන් controls ටික ලස්සනට හරියට පාවිච්චි කරනවා ඕනේ. ඒ ඩිසයින් එක හදා ගන්න හැටි මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ওই ස්ටෙප්ස් ටික කියවලා බලලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම රෙකෝඩ් කරපු එක තියෙනවා. ඔයගලගේ ක්ලාස්රූම් එකේ ඒක බලලා කරන්නත් පුළුවන්. Okay. Right. Here in this one you see a toolbox here in this side. Right? I think you all have done the activity that I gave you last day. From this side, you can see number of such controls that you have already found. ඔයගලන්ට මතක ඇති ගිය සතියේ මම ඔයගලන්ට පොඩි activity එකක් දුන්නා. forms වලට දාන්න පුළුවන් controls මොනවද කියලා හොයලා බලලා ඒ වගේ පොඩි list එකක් ඒ වගේ මොනවද වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. පොඩි විස්තරයක් වගේ එකක් ලියලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ classroom එකට දාන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ
එක කරනකොට මෙන්න මේ වගේ controls ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න ඇති. Button, checkbox, checked list box, text boxes, combo boxes, and so on, right? So based on the application, the name may be slightly different for some certain controls, right? But there are set of common controls like this, but like these, like buttons, text boxes, check boxes, combo boxes, right? එතට ඔයගොල්ලන් හොයාගත්ත කන්ට්‍රෝල්ස් එක්ක මේකේ ඒ දේම වෙන කන්ට්‍රෝල් එකට සමහර වෙලාවට නමේ පොඩි වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොදුවේ ගත්තම කොමන් කන්ට්‍රෝල් සෙට්ස් තියෙනවා, කොමන් නොවන කන්ට්‍රෝල් සෙට්ස් උත් තියෙනවා. හරි එතන මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා සමහර ඒවා ගැන අපිට එකපාරට නම බලලා අයිඩියා එකක් ගන්නත් බෑ. හරි. දැන් date and time picker කියන තියෙනවා. data set තියෙනවා. හරි grid views තියෙනවා. මේ වගේ පොඩ controls තියෙනවා අපිට form එකකට add කරගන්න පුළුවන්. Right? So when we want to add controls, what we do is we simply click on these controls and drag them into our form. Right? That is how they have added a button here. මෙතන මේගොල්ලෝ button එකක් add කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ tool box එකෙන් drag කරලා අරගෙන මෙතනට ඇදලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන points තියෙන. ඉතින් size එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ tool box එකේ තියෙන tools පාවිච්චි කරලා design එක හදාගන්න. You can use whatever the tools available to you in this toolbox. And you can drag the necessary components or controls and create your form nicely. Okay, right. After adding the control, you will have to run set of codes, right? So here it is not mentioned there what kind of codes you will have to, it is given here, right? So what kind of codes you should add? Let's see. See, hello world dot text, hello world. Okay. So here you have that naming convention that I have already explained. LBL. මම ඔයගලන්ට දැන් චුට්ටකට කලින් naming controls කියලා කිව්වා මෙතනදී මෙයාට නමක් මේ control එකට නමක් අපි දෙනකොට මේ විදිහට prefix එකක් එක්ක දෙන්න පුළුවන් කියලා. text වලට txt, button වලට btn, labels වලට lbl අන්න ඒ වගේ. ඒතර මෙතන එකක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා පේනවා lbl කියලා. lbl hello world.text, right? By looking at this one, you can understand, you can figure out that this is that label. මෙතන තමයි එතන label එක තියෙන්නේ. ඒතර මේ label එකේ නම තමයි ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ LBL කඩ තියෙන්නේ. hello world. කොට මේ control එකේ නම. ඉතින් මේක label එකක්. වань අර text box එකක් වගේ එහෙම මොකක්වත් නැහැ මෙතන. ඊටියට වෙලා නැහැ. මොකද label නේ. මොකක් හරි දෙයක් label කරන්න තමයි එහෙම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා. බලන්න dot text. dot එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ text. That means the text of this label, right? What is it? The text. What is the text? How we refer to that text is, we refer to that text using dot text. මේක චුට්ටක් සමහරලාට එකපාරට ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කරගෙන යනකොට ඇත්තටම අමාරු නැහැ. හරි සරලයි. දැන් මෙහෙම හිතන්න අපිට මොනවා හරි දෙයක අඩංගු දේවල් මොනවාද කියලා අර දැනගන්න පුළුවන්, කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ box එකක් කියලා හිතුවොත් එහෙම මේ box එකේ තියෙන මෙන්න මේ උපකරණය. හරි. එහෙනම් මොකක් හරි කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මේ label එකේ text එක. ඒක අපි refer කරන්නේ text කියන වචනේ. අත මේක ලියන්න නම් හම්බෙන්නේ නැති ඒ වගේ ඉරියන් දෙනවා සෑහෙන්න. හරි. මේ label එකේ තියෙන text එක. එතකොට
මේ ලේබල් එකේ ටෙක්ස්ට් එක කියලා කියන්නේ අපි ඩොට් කියන ඔප්ෂන් එකත් එක්ක. කියන්නේ ඩොට් කියන ඩොට් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ තමයි මේ ලේබල් එකේ ටෙක්ස්ට් එක වෙන්නේ. If you want to refer to the text in this label, what you say? First, you will have to refer to its name. What is its name? LBL hello world. That is the name of it. And its text means LBL world dot text. LBL hello world dot text. Okay. අපි කියන්නේ හිතන්න මෙතන කාගරේ ඉන්න කෙනෙක්ගේ තුමුක Prabhat's book. එහෙම හිතමු, right? Asma's pencil. Likewise, we can say LBL words text. මේ කියන LBL world කියන label එකේ text එක. ඒක තමයි ඒකේ අදහස. මේ හැමතිස්සෙම අපිට හැම ඔය controls වල ඔය විදිහට තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් dot කියන sign එකත් එක්ක ඒක අපි ඉදිරියේදී ඉගෙන ගනිමු. Right? So what it should be? It should be hello world. That is the purpose behind that. LBL hello world කියන එකේ text එක hello world වෙනවලු. හරි? ඉතින් මොන වෙලාවටද ඕක වෙන්න ඕනේ? ඕක වෙන්න ඕනේ බටන් එක ක්ලික් කරලා. මට විනාඩියක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් lecture material එක refer කරන්න මම stylus එක අරන් එන්න. ඉරියන් දෙන එක සමහරට නැති වේද කියලා බලමු. Right, I brought you back to the session and I will explain whatever the things that I have explained before again, right? We were talking about creating this form, okay? So there are certain things that you have to know when you are creating this form application. First one, you have to know what this is. This is a Windows form, right? Windows form, okay? तर මෙතන තියෙන්නේ Windows form එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ fitting තියෙන form එක තමයි Windows form එක. මේකේ නම මොකක්ද? What's this? What's the name you see here? What is it name? එතන මේක caption එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. ඒක නැත්තම් yes, very good. Caption, this is what we see, right? So this is not the exact name of this form, right? So this is what we see and we can change this into whatever we want. Screen එක පේන්නද? පේනවා නේද? I'll reshare again. I thought a signal issue එකක් වෙන්නේ නැති නැත්තම් වෙනකට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේද? Can you see my screen now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Right. So this is the name that we refer to this window as a user. මේක අපි මෙන්න මෙතන තියෙන නම අපි user කෙනෙක් විදිහට මේ form එක refer කරන නම පේන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව programming side එකකින් refer කරන නම නෙවෙයි. ඒක මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට what is this control? What kind of control we have here? We have a what is it? Yes, button. Right? We have a button here and we have a caption on it that is click this, right? So this click this is not the name of this button, okay? So මේ button එකේ නම නෙවෙයි click this කියලා කියන්නේ අපිට කියන්නේ user ට පේන caption එක තමයි click this කියලා කියන්නේ. ඒක දෙක. මෙතන ඔයගලන්ට මේක label එකක් තියෙන්නේ. label එකක් අපිට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. කියන්නේ run වෙන වෙලාවට මෙහෙම notification පේන්නේ. අපිට ඒවා background වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් by default it appears like this, right? And in this one also we have a term hello world. We have a word, we have a small message there, hello world, but it is not the name of this text box. Sorry, name of this label. Okay, so it should have another
name to refer that, right? So this form will have a name, this button will have a name, and this label will have a name for us to refer when we write the code. Okay. අපිට අපි කෝඩ් එක ලියනකොට මේ buttons වලට මේ form එකට සහ අනිකුත් හැම control එකකටම specific නමක් තියෙනවා. ඒ නමින් තමයි අපි ආව අඳුරගන්නේ. හරියට ඔයගොල්ලන් අපි අඳුරගන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නමින්නේ. ඒ වගේ එයාට අදාළ නමක් තියෙනවා. ඒ අදාළ නමින් තමයි අපි ඒගොල්ලන්ව අඳුරගන්නේ. නමක් නැත්නම් අපිට අඳුරගන්න බෑ. හරි? ඒකයි පළවෙනියටම කියන්න ඕනේ කාරණේ. ඒතර මේ පේන නම් හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ගේ නම්ම වෙන්නේ නැහැ. මෙතන form 1 කියලා කියන්නේ මේ form එක අපිට කියන්නේ බලන කෙනාට අඳුරගන්න තියෙන නම. මේ බටන් එකේ නම click this කියලා තියෙන්නේ මේ බටන් එක පිටට පේන කෙනාට කරන්න ඕනේ දේ එතන පණිවිඩයක් විදිහට දීලා තියෙනවා. හරි මෙතන hello world කියන්නේ user ට පෙන්වන්න ඕනේ text එක තමයි hello world කියලා දීලා තියෙන්නේ. හරි ඒක මතක තියාගන්න ඒක එක කාරණයක්. Right. So when you're creating this application, you will be able to modify necessary controls. Right? ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය controls අවශ්‍ය විදිහට modify කරගන්න අවස්ථාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා. උදාහරණයකට බලන්න in the form1.cs design window double click කරන්න කියලා තියෙනවා. So open form1.cs window කියලා තියෙනවා, right? So you have form1 to refer to the form also. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට නම පේන්නේ form1 කියලාමයි. එතකොට refer කියන්නේ ඒක අපිට user ට පේන නම. ඊට අමතරව මේ form එකට by default ඇවිල්ලා තියෙන නම form1 කියන එක. හරි. එතන මේ CS කියලා කියන්නේ extension එකක්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් files විදිහට අපි කරන වැඩ. Whatever the work we do can be seen as files in there. So different files will have different extensions, right? So your source code will be there. So code files will be there. And those code files will contain extensions. Okay. Thereafter, I would like to refer to this one, which is LBL Hello World. Okay, so that is the other name, and that name is referred to this label. But මෙන්න මේ label එකට තමයි අපි කියලා තියෙන්නේ LBL Hello World here. Right? This one, let's see what is that. Okay, is it given here? මේකේ දීලා නැහැ මම හිතන්නේ මේ බටන් එකේ නම බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේකේ දීලා තියෙනවද කියලා නමක්. They have referred that to as button 1. Button 1 කියලා තමයි මම හිතන්නේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට button 1 කියන නමින් තමයි ඒක තියෙන්නේ. It is button 1. Okay. So what we are going to do is when we click button 1, we are going to show hello world on this label. අපි මොකද්ද කරන්නේ? click this කියන button මේ button එක click this කියලා ලියලා තියෙන button එක click කරනකොට ඔයාලා කරන්න යන්නේ hello world කියන term එක මෙතන ඔයාලගේ label එකේ පෙන්නන එක. හරි. එතකොට click this click කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට computer එකට තේරෙන්නේ නැහැ. You can't say click this. Right? Because this is for the user, right? When we develop software application, there are two parties in it, right? There is a user who uses this application, and on the other hand, there is a developer who developed that, right? The way this developer will see the system is different than the way that user sees the system, right? The system that user sees will be developed by the developer, and developer will see much more than the user.
developer ගොඩක් දේවල් දකිනවා පිටින් user ට පේන දේවල් වලට වඩා. පිට ඉන්න user ට මේ button එකේ නම පේන්නේ නැහැ BTN button 1 කියලා. පිට තියෙන user ට මේ label එකේ නම පේන්නේ නැහැ LBL hello world කියලා. එයාට පේන්නේ නැහැ මේක Windows form එකක් මේ form එකේ නම form 1 කියලා. මේ form එකේ නම form 1 කියලා එයාට පේන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඒව පාවිච්චි කරන්නේ developer හදන වෙලාවට මෙන්න මේවා මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේවයි කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ පොත් කියවනකොට ඔයගොල්ලෝ පොතේ පිටු අංක දාලා තියෙනවා නේද? එතන මේ පිටුවේ තියෙන මේ පින්තූරය සමහරවිට පින්තූර නම් කරලා තියෙනවා. 15 වෙනි page එකේ 15th page figure 2 likewise referring to certain items even on a book. Likewise here also you should be able to have a mechanism to refer each and every component in this interface. මේ interface එකේ තියෙන හැම component එකක්ම refer කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට තමයි මේ නම තියෙන්නේ. Right? So those are the controls and you will have to have events. Right? Right? At what time we are going to do that? Under what event we are going to do this activity? ඔයගලන්ට events තියෙන්න ඕනේ මොන වෙලාවෙද්ද මම මේ කාර්යය කරන්නේ. මේ window එක load වෙච්ච ගමන් මේ form එක load වෙන ගමන්ම අපි hello world කියලා පෙන්නනවද? එහෙම නැත්නම් ටිකක් වෙලා විනාඩි 10ක් විතර ගිහිල්ලා ඉවර වුණාට පස්සේ hello world කියලා print කරනවද? පොඩ්ඩක් මම cursor එක කියන්නේ එහෙම නැත්නම් මගේ mouse point එක මෙතනින් එහාට මෙහාට අරන් යනකොට print කරනවද hello world කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ button එක click කරනකොටද මම hello world කියන එක පෙන්නන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවට කියනවා event එකක් කියලා. සරලම event එක තමයි click කියලා කියන්නේ. මේක event එකක්. මම මෙහෙම ලියන්නම් මේක function එකක් විදිහට. click කියන එක event එකක්. click කරන වෙලාවට අපිට යම්කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. At the time we click on a button we can do something. තව එකක් තියෙනවා load. form එකක් load වෙන වෙලාවට අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි අපි කැමති දෙයක් කරන්න පුළුවන්. In this first example, what you use is you use this click event. Right? Now you know there are many controls. Right? So you can give input and you have events and within your event you use these controls and inputs and do something and then give the relevant output. Okay. ඔගොල්ලෝ ඒක තමයි ඇප්ලිකේෂන් එකේදී කරන්නේ. controls හරහා අපිට අවශ්‍ය input ගන්න. ඒතර controls හරහාම සමහරවිට අපි අවශ්‍ය output එළියට දෙනවා. event එකක් ඇතුළේ තමයි කරන්න ඕනේ activity එක කරන්න. ඒතර click event එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ event එකෙන් තමයි අපි කරන්න ඕනේ වැඩක් කරන්නේ. එහෙම නැතුව නිකම්ම කරන්නේ නැහැ. Right? So that is about the first session. So I will close that. And then I will share my screen again and show you how it appears in Visual Studio. Right, so this is Visual Studio window and there you see number of things, right? So here I have a form. This is my form. And here I have a button. Okay. I'm going to run the program. I have no errors in this program. I have no errors in this program and therefore I can run that. Okay. To run that, I can simply click on this button. I have already shared this
I have already shared this with you. I mean, the recording is already shared. So those who are not clear with what I'm doing, then you can see that and understand. Right? ඔගලට ස්ක්‍රීන් එක පේනවා නම් කියන්න ආයෙ පේන්නේ නැද්ද? මම ස්ටොප් කරලා ආපහු ෂෙයා කරන්න. සමහර වෙලාවට සිග්නල් ඉෂුස් තිබ්බම මම ෂෙයා කරන එක ඔයගලන්ට පේන්නේ වෙන්නත් පුළුවන්. මගේ අතින් ෂෙයා වෙලා බලමු. හරි වැඩි දෙනෙක් පේන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් මම ආපහු ෂෙයා කරන්න. හරි? So I have shared it again. Now see, this is my Visual Studio IDE and I have already created this one. Right? The way to create, I have already uploaded to your classroom. You can do that. Just watch what I am doing now. Okay. දැනට මම කරන එක බලන්න. මේක කරන හැටි. මෙතනට එනකම් මේ ටික එන හැටි ඔක්කොම ඔයගලන්ට classroom එකේ දාලා තියෙන්නේ. එතනින් බලලා ඒක කරන්න. මම click කරාම start කරාම කියන්නේ program එක run කරාම මේ තියෙන්නේ මගේ application එක. මම හදපු application එක. පොඩි application එක. This is a really small application. This is what I have created, right? So this is what user sees. Okay? So here, see, I have changed my form name as Hello World. Okay. My form name is Hello World, and here I have click me button. I have already told you that we can use events. The event that I have used here is click event. මම ඔයගලන්ට කිව්වා මට controls පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් events පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම පාවිච්චි කරේ click කියන event එක මම click කරාම මොකද වෙන්නේ මම ලියලා තියෙනවා message box එකක් open වෙලා ඒකේ hello world කියලා print කරන්න කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ note එකේ තියෙන එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? label එක. Yes, label. Right? But here I have used a message box. So this is another control that you can use. So whatever you want can be used within your application, right? So this is happens and I'm going to stop running the program now. Once I close it, stops running. Okay. So this is my form and behind this form, I have set of coding part, right? So if you're building your program from the scratch, you will have to write all these codes, right? But we use this Visual Studio and .NET framework, right? With help of all those things, we develop that interface without writing these set of codes. එතකොට මම මේ code එක කියන්නේ මම මේ interface එක හදුවට මේ interface එක ඇතුලේ කියන්නේ මේ interface එක හැදෙන විදිහ බලුවම අපිට program software codes ගොඩක් දකින්න පුළුවන්. Programming language වලින් ලියපු. දැන් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ C# නේ. ඒතර මම ලේසියෙන් program එක අඳිනවා මෙහෙම. මගේ tool box එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන components drag and drop කරලා drag and drop කරන්න පුළුවන්. මම ඒක delete කරා අවශ්‍ය නැති හින්දා අවශ්‍ය විදිහට ලේසියෙන් කරගන්නවා. නමුත් ඒක කරනකොට අපිට කෝඩ් එකක් තියෙනවා. කෝඩ් එකක් හැදෙනවා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක automatically generate වෙලා මෙතන තියෙනවා. හරි. ඔන්න උදාහරණයක් විදිහට බලන්න මෙතන තියෙනවා button 1 කියලා. ඒතර මගේ මේ form එකෙත් තියෙනවා button එකක්. Here in my form also I have a button and in this code also I have a button. Right? Let's see whether those two are same. Okay. Right. See, see these locations. Just for a while, try to remember some of these locations. Okay. මෙතන තියෙන locations පොඩ්ඩක් බලන්න මතක තියාගන්න පුළුවන්ද කියලා. Drawing dot point button 1 dot location new system drawing point 305 162. You don't have to remember this, okay?
You can modify this and see the result, but you don't have to remember all these things because it is already being done for us. ඔයගලන්ට මේව මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි මෙතනින් drag and drop කරලා අපිට ඕන විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් ඇදලා හදනවා. එතකොට ඇතුලෙන් ඔටෝමැටිකලි අවශ්‍ය කෝඩ්ස් ටික ලියවෙනවා. ඉතින් කෝඩ්ස් ටික ලියලා මේක හදන්නත් පුළුවන්. අපි ලේසි පැත්තනේ කරන්නේ නේද? අපි ඩිසයින් එක හදනවා කෝඩ් එක ඔටෝ අපිට ලියලා දෙනවා. අපිට සමහර තැන් වෙනස් කරගන්න නම් අපි මේ කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් කියවලා තේරුම් ගැනීම වැදගත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොකද අපිට දෙපැත්තටම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් බලන්න. මෙතන බලන්න 305යි 162 තියෙනවා. Here you have the coordinate 35, 305 and 162. So I'm going to change the position, right? Let's say I'm going to make this, give this here. I'm going to go back to this design. See, now the coordinate is different. Previously I had 305 and something else, right? Now I have 322. And see, button dot size. What's the size? Drawing 119.42. So I'm going to change it. Okay. See, 119 length is same, but see, this is different. Okay. So when I modify my interface, what will happen is it will modify the code also. See, it changed again. Okay. Then we have options to change this appearance, and we have options to add functionality to this form. අපිට මේ form එකට functionality දාන්නත් පුළුවන්, මේ form එකේ appearance වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. Just now I did modify the appearance. මම දැන් කරේ මේකේ appearance එක වෙනස් කරපු එක. appearance එක වෙනස් කරනකොට ඒ details කොහෙද record උනේ? form1.design.cs කියන එක. ඉතින් මේක මම හදපු එකක් නෙමෙයි, මම කරේ අර ඔයගලගේ note එකේ තියෙන විදිහටම අලුතෙන් form එකක් අරගෙන ඒකට control එක drag and drop කරපු එක තමයි මුලින්ම කරේ design කරනවා කියන්නේ. මේ code එක ලියවුණා. ඒතර design side එකට අදාළ data ටික ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. Right? Next one, the functionality. You see another form there, form1.cs, right? First one, what was it? form1.designer.cs, and the other file is form1.cs. Here I have the functionality, right? As I mentioned, we need events to do certain tasks. The event that I have used for this program is click event. When I click on this button, what had happened? A message box appeared and showed the hello world message. මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරනකොට hello world කියන message එකක් pop up වෙලා ඒකේ hello world කියලා පෙන්වනවා. නේ? එතකොට ඒක කරේ click කියන event එකෙන්. එතකොට මේ event එක මේ form1.design කියන එකේ කොහෙවත් ඒ ටික දාලා නැහැ. මේ design එකට අදාළ දේවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තව form එකක් තියෙනවා form1.cs කියලා. ඒකේ බලන්න ඒකේ තියෙනවා event එක button_click. Click is the event. right? ඒතර මෙන්න මේවා මේ ටික ආව දේවල් ඒවා ගැන මොනවද ඔයගොල්ලන් දැනට එහෙම බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි කරේ මොකද්ද? බටන් එකක් හදලා මෙතනට දාමු. මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලියවෙනවා ඔටෝ. මෙන්න මේ ටික ලියවෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වරහන් ඔය ටික ඔක්කොම ලියවෙනවා. මෙන්න මේ මැද කොටස විතරයි මම ලිව්වේ. line number 27. I wrote only line number 27. මම මේ 27 කියන line එක විතරයි ලිව්වේ. අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඔටෝ ලියවෙනවා. හරි. එතකොට මම ලියලා තියෙන්නේ මොකක්ද? I have written what I want to do. මම ලියලා තියෙන්නේ මට කරන්න ඕන දේ. මට කරන්න ඕන දේ කම්පියුටර් එකට හිතන්න බෑනේ. So I have to write them. What you have to learn is you have to learn how to write these kind of things. Okay.
You should have to learn how to design an interface like this, and you should have to learn how to write whatever you want your application to do. ඔගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ අන්න ඒ දෙක. හරි ෆෝම් එක කොහොමද හදාගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඒ වගේම තමයි ෆෝම් එකෙන් වෙන්න ඕනේ දේ කොහොමද ලියන්නේ කියන එක. අනෙක් සියලු කාරණා software එක ඇතුලේ අපිට කරලා දෙනවා. එතකොට message box මේගොල්ලන් උදව් කරනවා ඔයගොල්ලෝ ලියන ගමන් ඔන්න මම ආපහු මෙතන පල්ලෙහෙන් ලියනකොට බලන්න message එක මම type කරන යන අතරේ options පෙන්නනවානේ. එතකොට IDE එකක් එහෙම නැත්නම් integrated development environment එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය. හරි අපි නිකම්ම ටෙක්ස්ට් එඩිට් එකක මේවා කරනවා නම් අපිට මේ පහසුකම් ටික හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ software එක අමතක කරමු. සාමාන්‍ය සරල දෙයක් වුණා. හරිද මෙහෙම IDEs වලින් එන්න මේ වගේ facilities දෙනවා. අපිට මේ හැම එකක්ම සමහරවිට මතක තියාගෙන ඉන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ exam එකට ඕන නිසා ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් තියෙන controls හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්නේ නැති නිසා ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. අර කීපයක් මතක තියාගන්න වෙවි. නමුත් මේ තියෙන හැම දෙයක්ම සමහරවිට අපිට මතක හිටින්නේ නැහැ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් අර පොඩි මතකයකට පොඩ්ඩක් මතක් වෙලා එහෙම ටයිප් කරන් යනකොට මේ උදව් දෙනවා පල්ලෙහායි. මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ message box එකක්ද message box button එකක්ද නේද? message filter ද ඔහොම තියෙන options ගොඩක්. ඉතින් අපිට යන්තම් මතකයි නම් මොනවා හරිද පොඩ්ඩක් ටයිප් කරලා බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා list එකෙන් එනවා. ඉතින් ඒක කරන්නේ IDE එකේ Visual Studio එකේ. හරි. ඊට පස්සේ show කියන එකත් option එකක්. show කියලා ලිව්වම software එක system එක දාන්නවා මේ කියන්නේ message box එකක් open කරලා ඒකෙ පෙන්නන්න මෙන්න මේක මෙන්න මේ කියන වචන මේ කියන words දෙක මෙන්න මේ කියන පණිවිඩය ඒක පෙන්වන්න කියන එක තමයි අදහස් කරන්නේ කියන එක කියනවා. ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්න ඕනේ message box එකක් කියන්නේ මොකක්ද message box එකකින් වෙන්නේ මොනවද කියලා. අපි මෙහෙම ඔන්න message box dot කියලා type කරනකොටම මේ ඒකට අපිට ගහන්න කියන්නේ එතනින් එහාට possibilities ටිකක් පෙන්නනවා. message box කියලා show එකක් තියෙනවලු මොකද්ද වෙන්නේ කියලාත් කියනවා. displays a message box with specified text. Right? It helps you a lot. ඔයගලන්ට ගොඩක් උදව් කරනවා මේ idea එක ඇතුළෙන්ම. dot එක type කරපු ගමන්ම ඊළඟට possibilities පෙන්නනවා. equals බලන්න equals එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? determines whether the specified object instances are considered equal. message box equal කියලා දැම්මම මොකක් හරි equal ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් මෙතන කියන්නේ නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ එක එක අවශ්‍ය options තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ මේ type කරනකොට මොකද්ද ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. ඇතුලේ මෙතන ලියන්න පුළුවන් අපිට. කියලා තියෙනවා parentheses. What kind of things you can mention in the parentheses is also given there. Displays a text message with specified text. Right? String text. වචනයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් තියෙනවා. වචනයක් දෙන්න string එකක් දෙන්න. එහෙම තියෙනවා. ඉතින් error messages පෙන්නලා තියෙනවා. මේ ළඟට ගියාම හරිද වැරදිද මොකද්ද කියලා පැහැදිලිව කියනවා. Displays a message box with the specified text. මේ ටික කියනවා. ටික ඕනි කියලා. errors උත් පෙන්නනවා no overload for method show takes 0 arguments. මොනවත් ඇතුලේ ලියලා නැහැ කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? Right? So when I'm going to erase that, I am going to remove this semicolon. See, semicolon expected. Semicolon එකක් ඕනෙලු. ඒ compile එකෙන් අන්න compiler එක කරනකොට compilers තියෙනවා errors වෙනවා compile කරලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට IDE එක පැත්තෙන් උදව් හම්බ වෙනවා අපේ code එක කරගෙන යන්න. Okay, so this is our application. Now you know that we have 2 files and all those files are listed here. Within our file system. So that code files are given here in Solution Explorer.
Right? This side, your Solution Explorer will appear. And if you can't see that, you can open those windows from this view option. ඔයගලන්ට application එක open කරනකොට මේව open වෙන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තේ මේ view ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා properties window තියෙනවා මේ හරිය solution explorer තියෙනවා ඒක open කරගන්න පුළුවන් මෙතන පෙන්නන්න නැත්තම් open කරාට පස්සේ මේ හරිය තියෙනවා ඒ forms වල details ඒ forms මොනවද කියලා මෙතන තියෙනවා හරි මෙතන program.cs කියලා තියෙනවා program file එක ඒක තමයි අපේ program එක run වෙනකොට program එකේ file එක හරි Okay. Right. So this is what we run. To run our program, we usually should have to have a main method. Right? We are going to discuss all these things later. So don't worry about that. And here we have new form. Right? That means we are going to run this one. Right? මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ run. සමහර වචන මේ ඔයගලන්ට වචනෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. run කියලා තියෙනවා මේ main කියනකොට ඔයගලන්ට පොඩි අයකක් තියෙන මේක තමයි main කෙනා ප්‍රධාන කෙනා හරි එතන මෙතන run කිව්වම මේ run කරන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද run කරන්න කියන්නේ form 1 එක run කරන්න form 1 එක කියන්නේ කවුද මෙන්න මෙයා එයා කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ design එකකිනුයි events වලිනුයි ඉතින් මේ events වලින් කරන්න තියෙන දේ ඒවා ඔක්කොම කරගෙන යන එක තමයි කරන්නේ right So that is the basic outline that you will have to understand, right? We are not going to go into whatever we have here, namespaces, classes and all, right? For now, remember this is the basic structure that we have when we create applications. හරි අපි form හදනකොට Windows Forms වලට යනකොට මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට දකින්න හම්බෙන structure එක අපේ project එකේ file structures මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ කියලා දැනට මතක තියාගන්න ඒක තමයි වැදගත්. ඒතර මේ තියෙන controls ඔයගලන්ට කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතන තියෙනවා properties window එකක් අපිට හැම control එකකටම when we select this form we have a control. See I have selected form here in this properties window you see form 1 and for color you can give right hello world this is where this is how I modified that text background no background images are there right? So you can modify all those as you wish මේ තියෙන සමහර ඒවා තියෙන ඔයගලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් ඒවා වෙනස් කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න තියෙන icons දාන්න තියෙනවා ඒවා එමෙිට අපි edit කර බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. It's sizable and take වෙනස් කරන්න පුළුවන් size එක කියන එක. එහෙම තියෙනවා. back color එක තියෙනවා මම වෙනස් කරන්නම්. If I change back color. See, I can change its back color. So we can do modifications using this properties window. Properties window again, modifications කරන්න පුළුවන්. Okay. Right. So I'm going to ask a few questions in the chat. Let's see. Yes, we don't have to write the whole code. It automatically comes. Right? When you check my video for creating this, then you will understand. හරි මම මේක හදපු හැටි තියෙනවා මම අර ඔයගලන් දැන් සමහරලාට සිග්නල් ඉෂුස් උත් එක්ක බලන්න තමයි ඔයගලන්ට අන්තික මම කරපු ගාම රෙකෝඩින් එක දාන්න වෙන්නේ නැහැනේ ඒක නිසා ඒක දැම්මා ඒක බලන්න මම ඩ්‍රැග් කරලා මම කිව්වේ මම ලිව්වේ මේ components ටික ඩ්‍රැග් කරලා මෙන්න මේක විතරයි ලිව්වේ I wrote only this one
Okay. And I changed this hello world name. මෙන්න මේ නම මම වෙනස් කරා. click me කියන එක වෙනස් කරා. එච්චරයි වෙනස් කරේ. ඒ ටික වෙනස් කරලා තමයි හදාගත්තේ මේ run වෙන application එක. Okay. Right. So I'm going back to the lecture slide. And this is for this week. So මේ week එකේ lesson එකට පොඩ්ඩක් බලමු. මේක ටිකක් වැඩිදුර විස්තර තියෙනවා. මොනවද අපිට තව දුරටත් forms පැත්තෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. Okay. Windows application step 1. So here again you have the basic things that you will have to know for creating an application. I'm not going to explain all those because we have already done that. Okay. And here in this form, we have more controls than a single button and a label. පළවෙනි සතියේ එකේ තිබුණේ label එකයි button එකයි විතරයි. ඒතර මෙතන ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට share කරලා තියෙන එකේ තියෙන්නේ button එකක් විතරමයි, label එකකුත් නැහැ. ඒතර මේකේ තියෙනවා තව controls ගොඩක්. ඒතර ඒ controls මොනවද කියන එක ගැන idea එකක් ගන්න තමයි මෙතනින් එහාට තියෙන slides කීපේ තියෙන්නේ. එක එක controls ගත්තම controls වලට විවිධ නාම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක දැනටමත් දන්නවා. ගිය සතියේ මම activity එක දෙන්න හේතුව ඒකයි. ඔයගොල්ලෝ අද session එකට එනකොට controls ගැන දැනගෙන එන්න අවශ්‍ය නිසා. Right? So you will be learning about some of the controls involved. And I think you have already know these now. හරි ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මේ ගැන දන්නවා ඇති. මොකද හොයාගෙන අවිලා තියෙන නිසා. Right. Adding controls, design the form as shown above. The controls used in the form are text box, button, label. Right. So this is a practical task that you have to actually do. We are not going to do this today. We will be doing this on Friday. So beforehand, before coming into the session, you can do this beforehand, right? Session එකට එන්න කලින් ඔයගලන්ට මේක ඔන්න දැන් ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී වෙලාවක එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් නෑ. අපි දැන් ගෙදරදී කරන්න බැරි කට්ටියක් ඉන්නවනේ. මොබයිල් ෆෝන් වලින් කරන කට්ටිය ඒක නිසා ඔන්න ඒගොල්ලන්ටත් මේ වෙලාවට දැනෙන ප්‍රශ්න, හිතෙන ප්‍රශ්න අහන්නත් එක්ක ක්ලාස් එකේදීම කරමු ගැටලුවක් නෑ. ඉතින් ආස කෙනෙක්ට කරලා බලන්න පුළුවන් කලින්. එතකොට මේ ෆෝම් එක හදන්න කියලා කියන්නේ design the form as shown above. You know how to do that. Okay. The control used in the form are text box. See what we can do with the text box. මෙතන බලන්න අපිට text box එකක් එක්ක මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. Right? Why can't I use that? Okay. I'm අපෝ screen එක share කරන්න වේද. Right. Text box controls allow entering text from a text on a form at runtime. Right? Allows leave it නැති. I'm අපෝ එක escape කරලා අපෝ screen එක share කරන්නම්. ඔය PowerPoint එකේ හිටපු ගමන් චුට්ටක් වෙනවා. Uh-oh, I cannot write. Right. Text box entering text on a form at runtime allows you to enter text on a form at runtime. ගිය සතියේ මම ඔයගලන්ට බලාගෙන ඉන්න කිව්වේ කරගෙන ඉන්න කිව්වේ හොයලා බලන්න කිව්වේ මේවා. Control එක මොකක්ද? Text box. This is the control. Why we use that? To enter text on the form at runtime. Whenever you have a control like this,
If you have a text box, you can type something in it. That is the purpose of having a text box. Okay. And the second control is button. What it does, used to perform a click event. Right? So when you have a button, you can simply click on it. Right? ඔයගොල්ලන්ට button එකක් තියෙනකොට ඒක click කරන්න පුළුවන් පහසුයි. Label. The label control presents a standard Windows label. It is generally used to display some informative text. Right? මොනවා හරි text එකක් enter කරන්න තමයි ඔයගොල්ලන්ට label එකක් තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි run time එකේදී මොනවද user ගෙන් enter කරලා ගන්නෙ නැහැ. අපිට enter කරලා තියන්න පුළුවන් form එකට ඒක user ට පේනවා. Right? I think you can understand the difference between these two. After running the application, we enter values into this text box, but at the runtime, whatever we have in the label will be displayed. හරි සමහර දේවල් සමහර controls වැඩ කරන විදිහ අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගෙන adjust කරගන්නවා. මේක අපිට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? Property window, I have already explained about this. You can change colors, you can change captions, you can change sizes, right? You can add icons to certain items. So there, for each and every control, we have a set of modifications that are applicable to each and every control. හැම control එකක් ගත්තහම properties තියෙනවා. properties window එකේ properties තියෙනවා. එතකොට හැම control එකකටම තියෙන එකම properties නෙවෙයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න නම තියෙනවා. අර ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන සාමාන්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනස් දේවල් තියෙනවා එක එක control. එතන text box එක click කරලා අපි බලුවොත් එතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් තමයි පස්සේ මම visual studio එක පෙන්නන්න. දැන් text box එක click කරලා බලුවම text box එකට අදාළ properties ටික තමයි පෙන්නන්නේ. button එක උඩ click කරාම button එකට අදාළ properties ටික පෙන්නන්නේ. label එක click කරාම label එකට අදාළ properties ටික පෙන්නනවා. Right? Okay, setting the properties. Step 4. Select first text box and set the name as txt num1 on property window. මම කිව්වා ඔයගලන්ට naming conventions අපි පාවිච්චි කරනවා කියලා. දැන් මෙතන තියෙනවා txt num1. txt is used to refer to a text box. ඔයගොල්ලන් applications හදනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ application එකේ text boxes තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා නම් කරන්න txt ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ නම් එකක් දෙන එක. Right? Okay. So here also you can mark your text boxes using txt prefix. මෙතන තියෙනවනේ text box number 1 කියන text box එක හදන්නලු මේක තමයි ඔය කියන්නේ. ඒතර මේ text box එකේ නම txt number 1, මේ text box එකේ නම txt number 2. Right? For label, set the text property to number 1, number 2 and result respectively. Right? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ set the text property to number 1 and number 2 and result respectively. Label එකේ text එක වෙනස් කරන්නලු number 1 කියලා number 2 කියලා ඊට පස්සේ result එක. මේ තියෙන labels කීපයක්. ඒකට ඒ labels වල appear වෙන නම. හරි? label එකේ text එක. label එකේ name එක නෙවෙයි. label එකේ text එක. හරි? තේරෙනවනේ දැන් දෙකක් කියන්නේ. Here it was about name of the control. Right? Here it is about text property. මෙතන කිව්වේ control එකේ නම වෙනස් කරන්න කියලා. මෙතන කියන්නේ label එකේ
text property. ඒ කියන්නේ label එකට අපිට label එක පේන විදිහ තමයි වෙනස් කරන්න කියන්නේ. For buttons, set the properties as shown in the given table. right? නම දෙන්නලු මෙහෙම. මේ name කියන්නේ නම. එක එක control එකේ නම. button එකක් කියලා represent කරන්න තමයි btn පාවිච්චි කරන්නේ. We use btn to represent that it is a button. How many buttons are there? See, here we have 4 buttons. This is btn plus, right? This is btn minus, and this is btn mul. This is div, right? Yes. So you will have to change the name. And what is the text? It is what appears on top of the button. When you change the property text, it will change this. See? By now, you know 2 properties. එතකොට මේ තැනට එනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා properties දෙකක්. Now you know 2 properties. What are the properties you know? Can you mention in the chat what properties you know now? By now. නැත්තම් කවුරු කියන්න මොනවද properties ඔයගොල්ලෝ දන්නේ කියලා? එතන තියෙනවා properties දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. No idea? Yes, very good. Yes. There are 2 properties. Yes, good. Name is one property and the other property is text. Okay. One property is name, the other property is text. Name is to represent which control it is. මේක මොකද්ද? මේක ඇවිල්ලා txt num1. ඊපස්සේ ඊළඟට මොකක්ද label එක? lbl number 1. ඊළඟට buttons ගත්තම btn plus. ඒවා තමයි names. එතකොට text මොනවද තිබ්බේ? text box එකේ empty මොනවත් නැහැ. label number 1 කියලා එක label එකක තිබ්බා, අනික label එකේ තිබ්බා number 2 කියලා. ඊට පස්සේ button වල text තිබුණා plus, multiply, minus, division, right? So those are the properties that you should know by now. ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනට දැනගත යුතු properties. Okay? Then events. I have already explained to you about events. මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා events. Click event, double click, key press, key up, key down. ඒ වගේ එක එක events තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් අපිට කැමති event එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට event list එකක් events list එකක් පේන්න තියෙනවා. බලන්න මොන වගේ events තියෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට drag enter, drag leave, drag over, key up, key press, key down, mouse down, mouse click, mouse forward. එක එක තියෙනවා. move, එක එක විදිහට ඔයගලන්ට control මොනවාද events තියෙනවා. I think එක software වලදී දැන් VB controls තියෙනවා. මේ දැන් කරන්නේ C# නේ. ඒකට ඒ වගේ controls තියෙනවා. ඉතින් language එකෙන් language එකට අවශ්‍ය විදිහට events පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Okay, Java වලදී ඔයගොල්ලෝ events ඉගෙන ගනිවි ඉස්සරහට. Right. So what's the event you are going to do now is you are going to use the event click event. ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ click කියන event එක you can කරන්න. මේ මොන item button plus underscore click.
ප්ලස් බටන් එකේ ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක, මයිනස් බටන් එකේ ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක, මල්ටිප්ලයි බටන් එකේ ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක. අන්න ඒ වගේ එකින් එක ඉවෙන්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ මේ කෝඩ් එක ගොඩක් වෙලා ලියන්නේ. මේ ටික ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ මෙන්න මේ මම අන්ඩර්ලයින් කරන්නේ දැන්. මෙන්න මේ කෝඩ් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන්නේ. අපි ප්ලස් බටන් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරාම මේ උඩ කොටස ඔටෝ ලියවෙනවා. මයිනස් බටන් එකේ ඩබල් ක්ලික් කරාම මේ කෝඩ් කැල ලියවෙනවා. ඒතර ඒකේ මැදට අපිට අවශ්‍ය ටාස්ක් එක තමයි ලියන්නේ. For an example here, the activity is given. Txt result.text equal txt num1.text plus txt num2.text, right? Now you have two text boxes, right? And you have plus button. When you click on this button, what you should do, you will have to get the text from this one. If this is num1, if this is num2, you have to obtain the values from this one. And what you have to, you will have to add those numbers together, and result should be sent to txt result. This is txt num, this is txt num2. Right? So that is what has been done here. ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ කරලා තියෙන. හරි ලේසි මොනවද කරන්නේ? result කියන text box එකට ඒකේ text එක විදිහට set කරන්නලු number 1 කියන text box එකේ text එකයි number 2 කියන text box එකේ text එකයි දෙක එකට එකතු කරලා හරි මේකේ අපි හිතන්න ඔයගොල්ලෝ 10 ඉලක්කම ලිව්වා මේකේ 5 ඉලක්කම ලිව්වා මොකද කරන්නේ text txt num1.text means 10 txt num2.text means 5 when we add these things together 15 and 15 will be set into txt result.text result කියන box එකේ text එක විදිහට මේ උත්තරය set කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. That is what is going to happen. Okay. And then you can run the application. And here you have number of possible inputs and the result. ඔයගලන් බලන්න add කරලා තියෙන විදිහ කොහොමද add වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මොන විදිහටද add වෙන්නේ? එන results මොනවද කියලා බලන්න. ඒතර මෙතන computer කියලා තියෙනවා 12යි 6යි එකතු වෙන 125 හැදෙනවද 126 හැදෙනවද ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා I am කුමාර් කියන එක තියෙනවා. ඉතින් මේ value බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ අර mathematics එකතු කිරීම නෙවෙයි. Right? This is like concatenation. Concat. අපි අර hexadecimal binary numbers කරනකොට එකට එකතු කරලා ලියන වගේ එකතු කරලා තියෙනවා. මොකද text නේ. These are text. අකුරු අපි එකතු කරනවද? නෑ. ඉලක්කම් next කරන්නේ. හරි. ඒතර මේක ඔයගලන්ට මෙහෙම 15යි මේ උත්තරේ හරි උත්තරේ ගන්න නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ text එක convert කරන්න වෙනවා number වලට. මේ text එකත් convert කරන්න වෙනවා number වලට. එතකොට තමයි මේ result එක number එකක් විදිහට ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. Okay. Clear? Right? So now we are not going to convert that into number. Right? So later we look into that. But it is given in the lecture material. On Friday, we will probably go into those. Right? So ඒක convert කරන හැටි මෙතන ඔයගලන්ට දීලා තියෙනවා note එකේ. අපි පස්සේ බලමු ඊළඟ දවසේ කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මේ අමතර දාලා තියෙන්නේ කලින් තිබ්බ නැති කොටසක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. in 32 pass කියන එක ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා. මේවා හැමීට අපි බලමු. දැනට ඔක්කොම එකවර කරන්න ගියොත් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මම පොඩි ඇක්ටිවිටි එකකුත් ඊළඟ දවසට හදලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට මොබයිල් ෆෝන් වලින් වැඩ කරන අයට
උදව්වක් වෙයි code ලියන හැටි ඉගෙන ගන්න. Right? So those who are working, those who are listening to this lecture session with your mobile phone, you can try this. Not on your mobile phone, you can take a paper and practice writing the code. And when you have your own computer, or when you can go to ATI, or when you have any others computer with you, then you can try whatever you practice. Okay, clear? කම්පියුටර් එකක් නැති කට්ටිය මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් ඉන්න කට්ටිය අපිට රන් කරලා බලන්න විදිහක් නැහැ නේ කියලා දැන් දුක් වෙලා කොස් එක අතහැරලා ඊට පස්සේ මේ කරන වැඩ ටික ඔක්කොම නවත්තලා දාන්න හදන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ කොලයක් කරන්න යන්න. දැන් මම ලිව්වේ නම් මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නුවේ ගොඩක් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ එකකින් කරපු ටික පෙන්නුවා. නමුත් මම මෙතන ඉන්නේ මේ ලියලා ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ නම් මම විෂුවල් ස්ටුඩියෝ අතරම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයගලන්ට කරලා රන් කරලා පෙන්නුවේ නැහැ. But I have things to do. I still have things to do. Right? තාම අපිට කියන්නේ මට තාම කරන්න දේවල් තියෙනවා මෙතන මම ඇප්ලිකේෂන් එක නැතුව වැඩ කරද්දි. නමුත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියලා රන් කරන්නේ ටෙස්ට් කරන්නේ අර ප්ලැට්ෆෝම් එක උඩ නිසා ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉතින් අපිට රන් කරලා බලන්න එනවා. අපි කොලේක ලියුවට අපිට රන් කරලා බලන්න බෑ. හරි. දැන් මැෂින් එකක් හම්බුන වෙලාවක රන් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ group members ලා ඉන්නවනේ. තියෙන ලැප්ටොප් තියෙන කට්ටිය ලැප්ටොප් හරි ඩෙස්ක්ටොප් හරි තියෙන කට්ටිය ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ කෝඩ් එක මයවල ටෙස්ට් කරව ගන්න අඩුපාඩු තියෙන තැන. ඇයි මේ වගේ වරදිද කරනවා හරිද කියලා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. Right? Right. So I'm going to stop from this point today and I'm going to create your breakout rooms and you can try creating your first application. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි application එක හදන්න ගන්න පුළුවන්. මම මේ හරියෙන් නවත්තනවා. මෙන්න මෙතනින්. ඔයගොල්ලන්ට මම දාලා තියෙන එක ඒ විදිහටම කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ note එකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එක කරලා බලන්න පුළුවන්. මේක ෆ්‍රී වෙලාවක ඔයගොල්ලෝ කරන්න. දැන් ඕනනම් classroom එකේ ඉඳන් කරන්න ගන්න වෙලාව තිබුණොත් මම හිතන්නේ වෙලාව තියෙයි කියලා. Friday ඉතින් අපි continue කරමු.